Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit Spontane Weissagung. Mache einen Spaziergang. Du entdeckst einen seltsamen Wahrsagestand außerhalb der Stadt Fontaine. Schließe diesen Auftrag ab, um Weissagung der Hexe freizuschalten. Ja, das ist super wichtig für alle, die Figuren haben, die jetzt gebufft wurden. Ja, Miko, Sino, Wriothesley, Chi-Chi etc. Denn nur so kann man das tatsächlich freischalten und dafür muss man diesen Weltauftrag machen, den ihr automatisch angenommen haben sollen, müsstet, dürftet. Voraussetzungen dafür sind ganz minimal, also dafür muss man wirklich nur ein bisschen Genshin Impact gespielt haben. Das sollte also eigentlich jeder haben. Das Ganze befindet sich, wie gesagt, in Fontaine und müsste hoffentlich auch gevoice-overt sein. Es ist zwar ein Weltauftrag, wobei es ist kein Klasse, es ist ein Spezialauftrag. Spezialauftrag, Weltauftrag. Ich vermute mal mit Voice-Over, ja. Is Paimon seeing things? Is that a Dodoko? Hier ist Fontaine, du hast wohl nur Dodokos im Kopf. No, there really is a Dodoko over there. And it looks just like... It looks like Barbeloth. Oh toll, die Dodokos haben sich endlich erhoben. Oh my, what a coincidence this is. Traveler? Paimon? Why is there something so fishy about hearing such a powerful fortune teller use the word coincidence? Perhaps, but it's no lie. This truly is a pleasant surprise. As a descender from beyond this world, the traveler's fate is not anchored in Tevat. Hence why most fortune tellers, including myself, are unable to predict your future. Hence why most fortune tellers, including myself, are unable to predict your future. But happily, this particular coincidence couldn't have been any more fortuitous. I recently happened to glimpse a peculiar omen. Hat die das gerade zweimal And since I gesagt? had some free time, I decided to perform a brief divination and follow the omen's course. Just for a spot of fun, you understand. Oh yes, and while I was following this omen, I caught a few ethereal threads of fate and glimpsed the faces of their owners. Here, take a look for yourselves. Das sind alles Leute, die wir kennen. See? Didn't I tell you? Someone with so many friends was bound to recognize them all. Diese Stimme kenne ich, Alice. Hi, you two. It's been a while, hasn't it? I thought I'd lend a hand with Barbie's divination. Indeed, if Alice hadn't insisted, I'd have treated these names as minor variables and discarded them from the divination. But then you would have missed out on this fun little excursion, wouldn't you? Besides, as mages, we couldn't possibly disappoint the little cuties involved in the prophecy now, could we? It's the dream of every child to receive wonderful gifts, go on grand undertakings, and watch mysterious prophecies unfold. Which is all to say, we simply had to see this one through. And there's no point arguing with Alice. Anyway, if I can gather these minor variables together, I should be able to adjust my divination. So here I am, seeking them out, and if possible, offering them a little fortune-telling. Wann werden sie denn hier I sein? don't have time to go around divining things like that, but I'm sure it won't be long. Is that why you've set up this stall? So you can sit and wait for them to arrive? Don't worry, I'm not just sitting around twiddling my thumbs. This Dodoko is simply a stand-in. I'm still working on my research. That's right. And I installed sensors on Barbie's Dodoko. As soon as the right person shows up, she'll receive an instant notification. And Dodoko will give a happy little wiggle to make sure our visitors are drawn on in. What are you doing back here? Take your arm off that. You'll knock my scryglass onto the floor. And hold that cup steady. I don't want you spilling hot chocolate on my manuscripts. All right, keep your hat on. Just 1 second. There you go, Barbie. This one's yours. I hardly put any sugar in it, I promise. When you say hardly any sugar, I can't help but feel like we're not speaking the same language.
back to business. After we followed up on Barbie's divination, I was hoping to gather everyone up, everyone involved, that is, and throw a huge party. I've even decided how we can send out the invitations. Don't worry, I've already picked out the most beautiful birds available. Picture it. In the dead of night, a huge, pure white bird flies through your window with a mysterious letter in its beak. Then you open it, and a whole new world appears before your eyes. Unfortunately, as I told Alice, doing that would only serve to disrupt the path of fate. Besides, dealing with such small prophecies is a real pain, so it's off the cards. Oh, fate is such a spoilsport. Nevertheless, we can still have a party. When the time is right, I'll invite everyone myself. And as I do hate waiting for parties, Traveler, Paimon, can I leave the job of bringing your friends here to this stall to you? Ist das in Ordnung? Then we'd be the ones disrupting the path of fate, right? Seeing as the people in the prophecy already have ties to the Traveler, in theory, their fates are already intertwined. If the Traveler steps in to invite them and hurry things along, it shouldn't have too large an effect on the divination. Reliable as always. For the sake of the party, it's in your hands. I promise to save you the best seats, closest to the cake. Barbie, why are you tearing that paper apart? What are you doing? I'm using it to plug my ears. Between you and Nicole, if my head isn't hurting, then my ears are. Ugh, I miss Octavia. Okay, wenn du die Aufträge von Weissagung der Hexe abgeschlossen hast, kannst du zusätzliche Talente für die entsprechenden Figuren freischalten. Außerdem ändern sich bei manchen Figuren die Fähigkeiten und Sternbildeffekte. Jeder Auftrag von Weissagung der Hexe ist einer bestimmten Figur zugeordnet. Du kannst den entsprechenden Auftrag freischalten, sobald du die zugehörige Figur erhalten und ihre Stufe auf mindestens 70 erhöht hast. Genau. So einfach geht das. Und ja, ich werde das noch machen auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Den Weissagungskästchen der Hexe. Wie ist das andere nochmal? Tagebuch der Hexe, ne? Ne, kleines Hexenlexikon, so hieß es. Genau, es leuchtet rot auf, wenn es noch unabgeschlossene Aufgaben gibt. Der Koffer, den Barbeloth einst bei sich trug und der nun in deinen Besitz gelangt ist. In ihm schlummern alle Weissagungen, sowohl die bereits offenbart wurden, als auch jene, die noch nicht enthüllt sind. Ob jene Worte eines Tages den Lauf des Schicksals lenken werden. Barbeloth konnte sich hier in Lachen nicht verkneifen. Die wahren Facetten des Schicksals sollten niemals leichtfertig preisgegeben werden. Außerdem ist eine Zukunft, in der sich Geheimnisse erst noch enthüllen müssen, doch viel reizvoller, meinst du nicht auch? Ja, wie auch bei den letzten Hexenaufgaben ist es jetzt auch wieder so, mir fehlen im Endeffekt 2 Figuren. Also ich glaube, in Mondstadt fehlen mir Venti und Waka. Und Klee. Ja, stimmt, in Mondstadt fehlen mir sogar 3. Aber auf jeden Fall so ähnlich. Die 4-Stände-Figuren habe ich natürlich, die werde ich fast immer haben. Gut, Chi-Chi, ich sag mal so, wer schon so lange spielt wie ich und noch keine Chi-Chi hat, das wäre krass. Ich habe sie sogar auf C6, lustigerweise. Chi-Chi soll richtig gut sein mittlerweile, habe ich schon gehört. Also ich muss meine Chi-Chi dann wahrscheinlich auch bald ausbauen, weil sie dann wahrscheinlich zusammen mit meiner Yae Miko in mein Sandrone-Team kommt, das echt lustig ist. Also hätte ich nicht gedacht, dass das jemals passiert. Aber ja, und Mizuki ist natürlich auch ein Standardbanner-Charakter, wobei da war es Glück, dass ich sie schon gepult habe, weil sie ist ja noch gar nicht so ultra lange im Game. Also da war es ein bisschen Glück, dass wir sie bekommen haben. Oder dass ich sie schon bekommen habe. Die haben wahrscheinlich viele noch nicht. Genau. Ja, das machen wir nicht heute. Das machen wir dann in separaten Videos, weil das geht, glaube ich, bis zu 20 Minuten. Also das würde den Rahmen jetzt auf jeden Fall sprengen. Das werden wir dann in Ruhe uns noch anschauen. Auf Yae Miko freue ich mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch ihr C1-Sternbild gestern freigeschaltet. Super nice, dass man das einfach gratis bekommt. Muss man wirklich sagen. Wenn wir jetzt noch ein paar Puls mehr bekommen würden, das wäre noch cool. Vor allem jetzt bei so einem Kollektionsbanner, da müsste man echt einfach so noch einen zusätzlichen 10er-Pull gratis bekommen. Ich meine, so viele Figuren, die du auf einmal pullen wollen würdest, aber man hat einfach keine Pulls. Ja, danke euch fürs Zuschauen und viel Spaß mit den neuen Effekten und Buffs der hier aufgelisteten Figuren.
Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.